Hey guys, this is your Jomba. Welcome back to the channel. On 5th of July 2026, President Ruto was at the Full Gospel Church in Embu County, and in front of the church leadership and the congregation, the people of Embu, President Ruto spoke highly of his healthcare system. I have no idea what to call it. Universal healthcare. We can't call it universal healthcare because haifanyi. And he was trying to basically tell the people of Embu of his achievements, and SHA was one of those things. I have taken the opportunity to watch the full speech by President Ruto. It is a very difficult thing to do, munisamehe, kuwatch hiyo mzee akiongea. And sadly, we are going to suffer together, my viewer. Just take a listen at President Ruto akiongea kuhusu SHA, and then when we come back, tunaweza kujadiliana mambo yetu. I have something to tell you about SHA. Niliwaeleza ya kwamba tutabadilisha maneno ya matibabu. Pale nyuma watu wengi walikuwa wanauza nyumba zao, wanauza ng'ombe, wanauza shamba, wanauza mali yao kulipa gharama ya hospitali. Nimesema gharama ya hospitali tunataka ishughulikiwe na serikali ya Kenya. Hatutaki tena mwananchi auze shamba yake atanalipa gharama ya hospitali. Ndio tukaanzisha mpango ya SHA. Leo Embu County, mpigieni makofi huyu gavana wenu, huyu mama. Embu County 72%, asilimia 72 ya watu wa Embu wamejiandikisha ndani ya SHA. Kwa mwaka moja na nusu tumelipa 2.5 billion shillings kwa mahospitali ya Embu County kutibu wananchi wa Embu County. Bilioni 2.5 in 1.5 years. Ile watu walikuwa wanalipa kuuza mali yao, sasa serikali ya Kenya inalipa. Na mimi nawashukuru sana. You are among the 5 best counties in Kenya kwa mambo ya SHA. That is President Ruto speaking highly about SHA, about how 72% of the people in Embu County are registered on SHA, and how, SHA has paid all Embu hospitals and people are fine and dandy and whatever. Let me tell you something about Embu. I always go to Kenyatta University Hospital, that is along the Northern Bypass in Nairobi. That is my family hospital. It is my go-to hospital whenever I face healthcare challenges in my family. And a majority of the people who visit that hospital, especially for oncology, ni watu kutoka Embu County. There are people who are in the business of transporting sick Kenyans from Embu County to KU very early in the morning. Wanatoka huko I think 4 a.m. Wanafika KU by 6. Wanaanza kupanga line kupata matibabu ya saratani, all types of cancer, at the oncology center at KU hospital. They spend the whole day. In the evening, they are driven back by these matatus. These are special matatus. Haina kazi nyingine. And they pay a special fare ya matatu kuja kushinda na wao hospitali. Jioni wanarudishwa nyumbani. That is the reality of Embu County. Na sio Embu peke yake, Meru, Murang'a, all these, Nyeri County, all these counties zinazopita hiyo barabara ya Thika kwenda Murang'a, kupita Nyeri kwenda all the way to Meru. That is the reality of the people. Sawa? But we are here to talk about SHA. At the beginning, kwanza, 104 billion shillings ilipotea na SHA. Iliibiwa automatically na watu ambao President Ruto anawafahamu. Sawa?
As we speak currently, there are regular outages on the SHA portal in such a way that they permanently disrupt verification of patients' activities. Inafika point tu wagonjwa wanaambiwa tuko hospitali, do this, kama unataka kutibiwa, just pay cash. Sawa? Chana na hii mambo ya SHA because it is not working. And manual verification takes extremely long. Sawa? That is happening even as we speak. Even as we speak. Sawa? SHA owes county hospitals around the country 26.87 billion shillings in 2026. 26.8 billion shillings. In 2025, county hospitali za counties around the country zilikuwa zinadai bilioni 8. So this is times 3. In 1 year, madeni yame triple. SHA bado haijalipa madeni ya NHIF 33 billion Kenyan shillings not paid by SHA. How do you expect those hospitals to operate? Around the country, there are very many hospitals that are refusing SHA cover. Wafanyakazi wa serikali kwanza ndio victims wa kwanza, wameumia sana na hiyo maneno ya kukataliwa because SHA doesn't pay. Kuna kitu ambayo inaitwa fraud. And fraud is very prevalent kwa hii serikali ya President Ruto. Fraud is extremely prevalent. I have no idea why. Lakini SHA ikianza 11 billion shillings was lost to fraud. At the beginning of SHA, towards the end of 2024, 11 billion shillings ilipotea, and this is from the Auditor General's report. Sawa? The other fraud yenye inaendelea katika SHA, katika hizi mahospitali kubwa kubwa around the country where people, Kenyans are suffering. Can you imagine? Kuna maconmen, mafraudsters wamepiga kambi hapo, wanategea wagonjwa na wanyonge, mtu ambaye anasumbuka na SHA, wanakuja hapo, sasa wewe ni pay something small, alafu ni kutengenezee hii SHA yako uweze kuactivate immediately. And Kenyans lose money there in hospitals. How far have we fallen as a country? Jamani, mpaka tunaibiana wenyewe kwa wenyewe, wagonjwa. Tunaibia hadi wagonjwa. People who are on their deathbeds. But our president will stand on a church pulpit in Embu on a chilly Sunday morning and he will blatantly lie about the failures of his government in an effort to secure a second term. This is your Jomba, Wabili Mogodi. Thank you very much for your support for the past 4 months. Like I told you earlier, this is the beginning of the 5th month. We are looking forward to tremendous growth in the month of July. Thank you very much for keeping the conversation going kwa comments. Kwa wale ambao jameni muna share hizi video with your friends and family around the world, na washukuru sana. And for those who continue funding the activities of this channel via Mpesa 0799428109, asanteni sana, Mungu awabariki. And if you have not subscribed to this channel, click the subscribe button now. Thank you.